and welcome to Straight Drive, everybody. I'm live from the Mirpur Sher-Bangla National Cricket Stadium. সমন্বয় ঘোষ আপনাদের সাথে আছি স্ট্রেট ড্রাইভে। দুজন গেস্টও রয়েছে আজকে। বাংলাদেশের দুটো বড় মেট্রো সিটির খেলা যদি বলি, ক্যাপিটাল ঢাকা এবং পোর্ট সিটি চট্টগ্রাম। সো দুর্দান্ত ঢাকা খেলবে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের সাথে। আমাদের সাথে গেস্ট রয়েছেন দুজন, তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। পাকিস্তান লেজেন্ড আমির সোহেল is here with us. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. It's good to be here. Great to have you. And we have Mohammad Ashraful, the former national captain, with us. Assalamu alaikum and welcome. ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। হ্যাঁ, এখন কেমন আছেন বললে তো যে we were talking about it, the weather. It's quite chilly. And I took a bike ride to here. It's quite cold. It is strange, actually, to be honest, because I remember when I came out for BPL last year, and I made a phone call and asked Shamim, how's the weather? And he said, you have to bring warmer clothes to Dhaka. And then I arrived here, and it was actually hot. And there was no usage of those warm clothes. But this time around, considering the last year temperature, I didn't bring anything. And here we are, and it's chillier than ever. Yeah, it is. ঠান্ডা লাগছে না আসল ভাই? ডেফিনেটলি আসলে ভেরি লাকি যে আমরা ডে 1টা খুব চমৎকার ওয়েদার পেয়েছিলাম। ডে 2তেও কিন্তু প্রায় 12টার দিকে সান উঠেছিল। আজকে তো একদমই সান নেই, ঠান্ডা। তো উইকেটটাতে গ্রাস আছেন এবং সোহেল ভাই যেটা উইকেট দেখে যেটা মনে করেছেন যে শুরুতে হয়তো সুইং হবে প্রচুর, যেহেতু গ্রাস রেখেছেন। প্রত্যেকটা ম্যাচই আমরা দেখেছি যে উইকেটে গ্রাস, লাইভ গ্রাস, যেটাতে পরের ম্যাচের জন্য সহজ হয়ে যায় ব্যাটিং করাটা। শুরুর ম্যাচটা হয়তো বা টসটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। যদিও সোফার আমরা 4টা ম্যাচই দেখেছি যে যারাই টস উইন করেছে তারাই বল করেছেন এবং উইনও করেছেন পরে ব্যাটিং করে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আশরাফুল ভাই, মানে এটাকে সেট আপ করে দেওয়ার জন্য। আমি সেদিকেই যাচ্ছিলাম যে এই কয়দিন we've seen all the teams win the toss and field first and chase and win. Well, today I think is that overall. Look, you know, there is something in this pitch for the bowlers. When you talk about the first game, especially the first game, not only the ball respond to the fast bowlers, it swings in the air, there is deviation of the surface, and then spinners. They are getting some turn from the surface. It means the top of the pitch has some moisture. Otherwise, it's hard. At times, we have seen spongy bounce, and that's why the batting sides who are asked to bat first, they haven't been able to bat properly and been able to put decent runs on the board. And that's why batting second has become the norm in this BPL. Yeah. And teams, they prefer chasing rather than setting up a target for the opposition. আশরাফুল ভাই, আপনার অভিজ্ঞতার থেকে এরকম কন্ডিশন এবং এই মাঠে আপনি নিজেও খেলেছেন প্রচুর, মানে ব্যাটারদেরকে আসলে কি অ্যাডভাইস দিতেন আপনি যদি ড্রেসিং রুমে থাকতেন? আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আসলে শুরু পাওয়ার প্লেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি সোফার দেখি যে হ্যাঁ, কুমিল্লা তারা খুব ভালো করেছিল যে তারা একটা উইকেট হারিয়েছিল, কিন্তু তাদের 2টা সেট ব্যাটসম্যান কিন্তু যখন একটু বেশি চার্জ করা উচিত ছিল সেই সময়টা তারা করেনি। কুমিল্লা একটা টিম যে তারা উইকেট হারায়নি, আর বাকি সবগুলা টিমই কিন্তু আর্লি উইকেট হারিয়েছে। আমরা দেখেছি যে রংপুর তারা 5টা উইকেট হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রথম 10 ওভারের মধ্যেই। তো এই ওয়েদারে আপনি যদি উইকেটটা হাতে রাখতে পারেন, কারণ 4টা ম্যাচই যদি আমরা খেয়াল করে থাকি, আপনার প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু জেতার মোমেন্ট নিয়ে এসেছিলেন। বোলিং যারা আগে করেছেন, যারা পরে ব্যাটিং করেছেন, তারাও কিন্তু লাস্ট ওভারে ম্যাচ উইন করেছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে আপনার অ্যাটলিস্ট 15-20টা রান যেন বেশি করে, 140-র জায়গায় যদি 160 টার্গেট করে, তাহলে হয়তোবা সকালের ম্যাচটাতে রেজাল্ট নিয়ে আসা সম্ভব। Amir bhai, coming back to you, Durdanto Dhaka, they got off to a Durdanto start, and particularly while chasing, they had a 100+ run opening stand between Danushka Gunathilaka and Mohammad Naeem Sheikh, which has been rare so far. But what has been the key to that partnership? You know, you said they had a Durdanto start, so it means what I gather is terrific start. Yes, absolutely. That's what he meant? Yeah. Okay. Look, the reason why those openers got a mention, because they played with the right attitude. You know, for me, when you go out and open the innings to be able to set the tone of the game, as a batter,
You know, what you need to do is one thing which is very important. You should know how to score runs of good deliveries. I'm not saying boundaries. Okay. I'm saying runs of good deliveries. Once you're able to do that, you force the bowler to run away from their challenging line. And from there on, you start to dictate terms. What I've seen in this, the trend I've seen, openers, they come out, top orders, the batters, they come out, and they want to go after the bowlers without even thinking, without even considering what the bowler is looking to do, what the pitch is doing. So if these batters, especially the top order batters, they get their mindset right, they get the idea right, they get their approach right, not necessarily you have to smash the leather Okay. out of the ball. You know, bat intelligently. I'm not saying you score 50 or 60 runs. Even 38 to 45 runs without losing a wicket will augur well. This will give you a chance to actually get to 160 what my friend told you. Like, I mean, 140, 50, 60 can be a good total here. Yeah, Sohail bhai, what happened first game Durdanto Rajshahi and Kumilla Durdanto match? Dhaka. That game, Naim Sheikh start brilliantly, like 21 ball he scored 40. The next 10 run he take 20 balls. So that's what Amir Sohail bhai saying, like ভালো বলে কিভাবে সিঙ্গেল নেওয়া যায়, And rotate the লাইক strike. 20 বলে আপনি পরের 10টা রান করেছেন, ওই জায়গায় যদি সে সিঙ্গেলসে চিন্তা করতো সেটাই এত সুন্দর স্টার্টের পরেও কিন্তু ঢাকা শেষ ওভারে যে ম্যাচ উইন করেছে। Exactly. আসলে And ভাই there's আপনার কাছে another thing which Yeah. I want to add. You know, for a Please. batsman, it's very important. Yes, you plan before the game that okay, these are the bowlers I'm not going to Take my challenge, chance, yeah. and this is the bowler I'm going to target. You know, it's okay. But on the day when you come out to bat, you know. Which bowler is bowling with a great rhythm, which bowler is struggling. Whoever is struggling, you target that bowler. Okay. Yeah. You know, you have to think, on your feet, basically. You know, if you come out with a plan and it's not working, you get frustrated. So you should, as a batsman, have the ability to improvise on your feet. Yeah, absolutely. And that is where assessment of the conditions Yes. right then and there comes in. আসল ভাই আপনার কাছে আসি, আপনি বলছিলেন যে শেষ ওভারে গিয়ে দুর্দান্ত ঢাকা ম্যাচটা জিতেছে এত ভালো একটা স্টার্টের পরও। মিডল অর্ডারে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে, ইরফান শুক্কুর রয়েছে, মোসাদ্দেক হোসেন রয়েছে, যারা ডোমেস্টিক ইয়েতে এবং ইন্টারন্যাশনালও খেলেছেন, এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে মিডল অর্ডার, রাইট? রাইট, দেখেন মুসাদ্দেক এবং এনামুল বিজয় এই দুইটা প্লেয়ারকে আমি যেহেতু আমি এখন স্টিল খেলছি এবং দেখছি, এই দুইজন প্লেয়ার লিস্ট এ এবং ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের অসাধারণ প্লেয়ার, কিন্তু দুইজনই যখন বিপিএল বা টি20 ফরম্যাটে আসে তখনই তাদের গেমটা চেঞ্জ করে ফেলে। তো ঢাকার টিমটা অসাধারণ টিম, তাদের বোলিং অ্যাটাকটা এত ভালো যে কোনো দিনই তারা ম্যাচ জেতা সম্ভব, কারণ তাদের তাসকিন শরীফুল দুইটা ব্রিলিয়ান্ট বোলার আছেন, আরাফাত সানি এক্সপিরিয়েন্স এই ফরম্যাটের জন্য এক্সিলেন্ট বোলার, তাদের ওসমান কাদের লেগ স্পিনার, এই 4টা বলার মানে 16টা ওভার কিন্তু তাদের যে কোনো টিমকে ট্রাবল দিবে, এবং 4 ওভার বাকি 4 ওভার মুসাদ্দেক বল করতে পারে, তারপর ভেরি গুড বোলিং অ্যাটাক এন্ড they've got অপশনস। হ্যাঁ, তাদের প্রচুর অপশন, বোলিং অ্যাটাকটা খুবই ভালো তাদের। আমার কাছে মনে হয় যে মুসাদ্দেকের আরো দায়িত্ব নিতে হবে অ্যাজ এ লিডার। আসলে ভাই আপনার কাছে একটু সরি বলে আপনি ব্যাটিং পার্সপেক্টিভে যদি মোসাদ্দেক রয়েছেন, সাইফ হাসান রয়েছেন, ব্যাটিং সাইড থেকে তাদের থেকে কি এক্সপেক্ট করছেন? আর দেখেন ব্যাটিং কিন্তু যাদের সুজন ভাই যাদেরই পিক করেছেন, বাজেট হয়তোবা অন্য কুমিল্লা রংপুরের মতন টিম তাদের বাজেটে হয়তোবা ছিল না, কিন্তু যেভাবে সুজন ভাই পিক করেছেন বেস্ট প্লেয়ারদের নিয়ে যারা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে ভালো খেলেন, লাইক সাইফ হাসান আমরা জানি যে সব ফরম্যাটই বিশেষ করে ফার্স্ট ক্লাস এবং লিস্ট এতে অসাধারণ রেকর্ড, তার মুসাদ্দেকের রেকর্ড খুব ভালো। এই দুইজন প্লেয়ার যদি তাদের বেস্টটা খেলতে পারে ডেফিনেটলি ঢাকা কিন্তু টপ 4-এ টিম একজন আমি মনে করি। এবং সেই সাথে ইরফান শুক্কুরেরও পটেনশিয়াল আছে। ইরফান শুক্কুর চমৎকার খেলছেন লাস্ট কয়েক বছর ধরে, এবং লাস্ট ম্যাচও তার ওই 21টা রান কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ছিল, যদিও সে লাকি ছিল যে 7 রানের সময় তার ইজি ক্যাচ মুশফিক ড্রপ করেছেন, আদারওয়াইজ ওই ম্যাচ হয়তো তারা লুজ করতে পারতো। কিন্তু ইরফান শুক্কুর অনেক এক্সপিরিয়েন্স, অনেক দিন ধরে খেলছেন। জি নিশ্চয়ই, you do need a bit of luck, but we were just speaking of the bowling options Dhaka has and plenty of experience. I'm sure it adds a lot of cushion. Usman Kadir is there. A bit about him, please. See, it's the other day we were talking about it. Not many leg spinner on display in this league. So having Kadir augurs well, because
a leg spinner brings that luxury to the captain. Whenever the side is in trouble, if you're looking for a wicket, throw the ball to a leg spinner. That will give you a chance to pick up a wicket because they have so many varieties. Yes, leg spinners at times go for plenty of runs. But as a captain, you have to shrug your shoulder and say, I have to deal with it. I have to keep on urging the leg spinner to pick me wickets. And if wickets are picked, leg spinners are handy. Absolutely. And what did you think of Shoriful? He got a hat trick on the very first day of the BPL. Look, I saw him for the first time in last BPL, if I'm not mistaken. And from there on, his journey started. He really impressed many. I think he's a kind of a bowler who bowls within himself. He doesn't want to be, he doesn't challenge himself. He knows his strengths. He knows his strengths. He doesn't want to be very brisk or quick. He just relies on those in-swinging deliveries to the right-hander and uses that natural angle as well. So I think this guy has a long way to go. Yeah. I mean, he's been impressive. Yes, he picked up a hat trick, fine. But apart from that, he's a good enough bowler to challenge any opposition. Yeah. And last year, Sohail bhai, he took almost 50 plus wicket international cricket, 2023, all the format. So Shoriful every day she improve করছে যেটা আমার চোখে লাগে যে এভরি ডে এটা ভেরি গুড সাইন যে একটা পেস বোলার প্রত্যেক দিন আসছে এবং তার ডেভেলপ করছে ফিটনেস বলেন স্কিল বলেন সব দিক দিকে চমৎকার ইমপ্রুভমেন্ট তাসকিনও ভালো রিদমে আছে, 30 রান দিয়েছে, 2টা উইকেট পেয়েছে, আরাফাত সানির এক্সপেরিয়েন্স আছে, এটা নিয়ে অবশ্যই লাস্ট ম্যাচটা যদি বলেন যে ঢাকা উইনের পিছনে সেকেন্ড লাস্ট ওভার যে তাসকিন 3 রান দিয়েছেন ওইটা ম্যাচ উইনিং একটা বলিং ওভার ছিল and very few people actually understand that when he's giving away only 3 runs 19 নাম্বার ওভার সো ম্যাচ উইনিং ওভার করেছেন এবং তাসকিন অনেক এক্সপিরিয়েন্স লাস্ট 2-3 বছর ধরে আসলে সে এক নাম্বার বোলার বাংলাদেশের হয়ে মাঝখানে ওয়ার্ল্ড কাপটা আসলে সে ফিট ছিল না পুরোপুরি সেই কারণে অতটা ভালো করতে পারেনি তার কারণে কিন্তু সে নিউজিল্যান্ড সিরিজটাও খেলেনি রেস্ট নিয়েছেন এখন পুরোপুরি আমরা দেখছি যে ভালো রিদমে আছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঢাকা টিম লাস্ট ম্যাচে ক্যাপ্টেন্সি জিতেছে কিন্তু আরেকটু হয়তো ওই ওয়েদারে তাসকিন বা শরীফুলকে আরেকটা ওভার যদি করাতো আমার কাছে মনে হয় যে ভালো হতো নতুন বলে জাস্ট এক ওভার বল করে কিন্তু পরে পাওয়ার প্লেতে সে 4টাই লেফট আর্ম স্পিনার করেছে আমার কাছে মনে হয় যে আরেকটা ওভার পেস বোলার করালে ভালো হতো Amir bhai, he was just mentioning about the captaincy that they, of course, Dhaka have won the first match, but he wanted I them. understood. Yeah. I got the gist of it. You want to continue on that? He was mentioning that he doesn't have to use all the bowlers in the power play. 1 over. He has to stick. In these conditions, you have to give a faster bowler a real chance to set up the game for you. If they are both the fast bowlers, they bowl 4 overs and they are able to pick up 2-3 wickets. The game is set up for you. Yeah. I mean, why do you need to change so many, take so many options in 6 overs? You have to rely on a couple of bowlers to set the tone of the game. When you use so many bowlers, it gives a bad impression and bad vibes to the opposition that this captain is defensive. Okay, and trying to play with the opposition's minds. Those factors do come in. We'll touch base on Chattogram before we move to the toss. We just have a little while to go to the toss. We'll move over to the pitch. But Atar bhai, Ashwal bhai, চট্টগ্রাম একটা জিতেছে একটা হেরেছে তারা দুইটা ম্যাচই লাইটের নিচে খেলেছিলেন আজকে তাদের ফার্স্ট গেম ডে ম্যাচ ডেফিনেটলি চট্টগ্রাম প্রথম ম্যাচ উইন করেছে সেকেন্ড ম্যাচ লুজ করেছে আজকের ম্যাচটা ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য ডেফিনেটলি আসল ভাই ধন্যবাদ এবার আতর ভাই কাছে চলে যাচ্ছি ওভার টু দ্য পিচ Match referee Rukibul Hassan, Chattogram challenges skipper will spin the coin. Head is the call. Tails. শুভগত হোম ডিসিশনটা কি আমরা বোলিং করব স্পেশালি মনে হচ্ছে দুটা খেলা একটা জয় একটা হেরে গেছিলে প্রথমে বল করে একটু সুবিধা আছে জায়গা মতন বল করতে হবে হ্যাঁ ফার্স্টে পাওয়ার প্লেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলাররা যদি ভালো লেন্থে বল করতে পারে এটা ডিফিকাল্ট ব্যাটসম্যানদের জন্য যে খেলা জয় করেছিল ওটা কিন্তু প্রথমে বল করেছে ইটস বিট অফ অ্যান অ্যাডভান্টেজ হ্যাঁ এটা কিছুটা হয়তো অ্যাডভান্টেজ হতে পারে তবে আমাদের বোলারদের ভালো বল করতে হবে ভালো এরিয়াসে বল করতে হবে কী ধরনের টোটাল চেস করতে চাও 150 মধ্যে যদি আমরা আটকাতে পারি 150-60 মধ্যে আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে যে
এবং দলে কোনো চেঞ্জেস? না, আমরা সেম টিম নিয়ে খেলছি। অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ। Musaddiq, okay to bat first in these conditions? Yeah, I don't mind at all because we know about our bowling attack. So yeah, I'm pretty happy with the bat. Yeah. And one win in one match, so bit of a confidence in the dressing room also will carry you forward in the right direction. Yeah, boys are confident. So what I said only, so enjoy the game, play fearless cricket only. Well, you've got the first hat-trick for your team. Shoriful Islam, Taskin Ahmad bowled really well, but it's the batting that will count because you're batting first here. So yeah, I like to bat especially because when condition like this and you have got two gun bowler in your side. So I hope as much as we can score, keep in the board. So we'll bowl definitely in the second. Any kind of total that you have in your mind? Yeah, I'm looking forward to 160, 155 maybe. All right, all the very best. Thank you. Right, the news from the middle is that Chattogram Challengers have won the toss, and in these conditions, no doubts in fielding first. Well, yes, the Chattogram Challengers have won the toss and elected to field first. No surprises there. And we just heard Musaddiq Hussain saying that 160 would be a good score as we. Easier said than done. Yeah. They have to find a way to get to 160. It's not going to be easy because the last game, when you talk about Shavagata home, he captained the side very well. They were defending a small total, and it was achieved. In the Very very late. last over. Yeah. So, to be able to get there, they should have a solid plan. অ্যাবসলিউটলি। আসলে ভাই আপনার কাছে আছি চট্টগ্রামের বোলিংটা নিয়ে যদি একটু কথা বলি। আলামিন কিন্তু দুজন ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, শহীদুল রয়েছেন খুলনার এগেনস্টে। আমার কাছে মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে গুড টস টু লুজ ঢাকার জন্য, কারণ ঢাকার বোলিং অ্যাটাকটা অসাধারণ। এই টুর্নামেন্টে যদি আমরা খেয়াল করে থাকি, আমি বলবো যে টপ দুই তিনটা টিমের মধ্যে তাদের বোলিং অ্যাটাক থাকবে। তো এই বোলিং অ্যাটাক যখন আপনার হাতে থাকবে, আপনি যদি আগে ব্যাটিং করে এনিথিং 150+ রান করতে পারেন, আপনার বোলাররা ডিফেন্ড করতে পারবে। চট্টগ্রামে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে হ্যাঁ, লাস্ট ম্যাচে তারা 120-21 রান করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে খুলনার ব্যাটসম্যানরা খুবই বাজে ব্যাটিং করেছেন। আর কি আপনি যদি দেখেন যে র্যাশ শট খেলেছেন সবাই, যেটা প্রয়োজন ছিল না। তারা যদি ক্রিকেটিং শট খেলতো তাহলে আমার মনে হয় না যে এত ক্লোজে যেত। তো অবশ্যই খুলনা চাবে, চট্টগ্রাম চাবে যে শুরু পাওয়ার প্লেতে যেন তারা 2-3টা উইকেট নিতে পারে। বিশেষ করে নাইম শেখ খুবই চমৎকার ব্যাটিং করেছেন লাস্ট ম্যাচে। সেই জায়গায় তারা যত আর্লি উইকেট নিতে পারবে তখনই তারা প্রেসার দিতে পারবে। নিশ্চয়ই। Amir bhai, coming back to you, Alamin has bowled well. They have Shohidul, Nihaduzzaman, we've talked about him, and I had a small chat with Curtis Camphor, and he told me that he actually likes the wet ball. Well, due to the dew, he's getting a wet ball, and he said, "I like bowling with it." Well, he's the first who actually enjoys bowling with a wet ball. He must have practiced a lot to be able to say that. Well, one has to ask him, how do you go about the job? Yeah, exactly. He should spread the word and make it easier for the other bowlers. Yeah, absolutely. আশাফুল ভাই, আপনি যে ওভারঅল যে করে বলছিলেন যে 155-60, আমির ভাই বলছিল যে অবভিয়াসলি এত সহজ হবে না। অবশ্যই সহজ তো হবে না, কিন্তু আপনি যদি প্রপার প্ল্যানিং করেন, যেটা সোহেল ভাই আগেও বলেছেন যে আপনি প্ল্যান করতে হবে, সব বল মারা যাবে না। যে কিছু কিছু বলার আপনাকে পিক করতে হবে যে কোন বলারটাকে আমি চার্জ করব। তো অবশ্যই বলারই কিন্তু আপনাকে বাজে বল দিবে। আপনি যদি দেখি লাস্ট ম্যাচে খুলনার ব্যাটসম্যানরা বাজে শট খেলেছেন, তারা প্রয়োজন ছিল না। লুইসরে যদি দেখেন যে একটা চমৎকার 6 মারার পরে তারপরে আবার একটা অফ স্টাম্পের বাইরের বল র্যাশ শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন। শাহি হোপকেও যদি দেখেন যে সামনের বল প্রপার ক্রিকেটিং শট খেললে হয়তো আউট হতো না, সে বড় শট খেলতে চেয়েছেন। তো অবশ্যই আলামিন শুরুতে এই ওয়েদারে সুইং পাবে, শহীদুলও সুইং পাবে। তো ওপেনার ব্যাটসম্যানদের আমার কাছে যেটা মনে হয় যে পাওয়ার প্লেতে যদি আমরা উইকেট বেশি না হারাই ঢাকা, তাদের যে মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যান, বিশেষ করে মোসাদ্দেক স্পিনের এগেনস্টে চমৎকার ব্যাটসম্যান একজন, তারা যদি তাদের বেস্টটা খেলতে পারে, আমার মনে হয় যে 160+ করা সম্ভব। এবং আপনি বলছিলেন যে শহীদুল শুরুর দিকে সুইং পাবে, নিহাদুজ্জামানকেও দেখেছেন, এই দুই ম্যাচে তাদেরকে কেমন দেখলেন? নিহাদ তো চমৎকার খেলছেন, লাস্ট বিপিএল থেকে শুরু করে এই টুর্নামেন্টের 2টা ম্যাচই চমৎকার বল করেছেন। তো আমি শিওর যে ব্যাটসম্যান যদি এই খেলা ফলো করে থাকেন, নিহাদ কিন্তু স্পিনের থেকে সে আর্ম বলের বেশি
স্ট্রক বল তার আমার কাছে মনে হয় যে জোরের উপরে বল করছেন, তো তাকে যদি ব্যাটসম্যানরা জাস্ট একের চিন্তা করে, বড় শটের চিন্তা না করে এক এক করার চিন্তা করে, তখনই কিন্তু সে বাজে বল দিবে। তো কিন্তু এই টুর্নামেন্টে সোফার লেফট আর্ম স্পিনাররা ভালো করছেন, এখানে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটা টিমেরই লেফট আর্ম স্পিনাররা ভালো করছেন, তাকে রেসপেক্ট করবেন, বাজে বলের জন্য ওয়েট করবেন। জি আমির ভাই, you mentioned Shubhagata home captain the side well he's someone with a lot of experience, he's been in the national side, but then again he's not he's not someone who runs after the limelight or wants too much attention, keeps a low profile and goes about doing his job. He's unassuming, that's for sure. But the thing is, to be able to captain your side properly, you need to know the strengths and the weaknesses of the side. And the captain job is to somehow camouflage those weaknesses and keep on highlighting those strengths. And I think he has been able to do that. And as the tournament progresses, his bowlers are going to respond better. The only thing he needs to do is he doesn't have to try too many options in the power play. And also, I just want to mention, for the sake of young batters, if you bat in these conditions, 6 and over for 18 overs, it'll get you to 110, around that. And T20, 2 overs you are change. bound to get 2 overs, big overs. And in 2 overs, if you're able to gather 30 runs, where do you end up? 150. And 150 can be a winning score. True. So they have to come out with the right ideas. That's why I'm emphasizing it again and again. If I'm here, I would like to impart my experience and they should benefit from it. অ্যাবসলিউটলি। আসল ভাই, সাদত হোসেন দীপু প্রথম ম্যাচে চমৎকার খেলেছেন, নাজিবুল্লাহ জাদরান ভালো খেলেছেন, তানজিদ তামিম এখনও জ্বলে উঠতে পারেনি, বাট একটা বড় টুর্নামেন্টে মানে যে কনসিস্টেন্সির ব্যাপারটা যেখানে চলে আসে, অনেক সময় নিজের উপর নিজের এক্সপেকটেশন বেড়ে যায়, প্রথম ম্যাচে ভালো খেলেছে, মানে কিভাবে ব্যালেন্স করা উচিত? দীপু হ্যাঁ আসলে ভালো প্লেয়ার আমরা জানি, কিন্তু এই ফরম্যাটটা একটু ডিফারেন্ট। লাকি যে প্রথম ম্যাচে সে চমৎকার ব্যাটিং করেছেন, তাকে হেল্প করেছে। আপনাকে ব্যাটসম্যানদের জন্য রান করার জন্য আপনাকে হেল্প লাগবে। আপনার মাশরাফি ওই সময় বল করছিল 2-3 স্টেপে, হাও বল করছিল 2-3 স্টেপে, তো ওই কারণে তার জন্য সহজ হয়েছে। যখনই একটা জোরে বলার বল করেছেন আমি দেখেছিলাম, সে কিন্তু কন্ট্রোল ছিল না। তো তাকে এই লেভেলে যদি সার্ভাইভ করতে হয় বা এই ফরম্যাটে যদি ভালো প্লেয়ার হতে হয়, জোরে বলের এগেনস্টে মারাটা শিখতে হবে। ডেফিনেটলি মাত্র ইয়াং, অল্প বয়স, ফিউচার পড়ে আছে, সম্ভব, কিন্তু আপনাকে ওই জিনিসটা উইকনেসটা আপনার যদি তাড়াতাড়ি আপনি ঠিক করে ফেলতে পারেন যে না, জোরে বলের এগেনস্টে আমার কোন কোন শটটা আমি খেলবো। যেমন তানজিম তামিমকে আমরা বলছিলাম যে সে যদি পুল বাদ দিয়ে কাটের চিন্তা করে, লাস্ট ম্যাচে কিন্তু বিউটিফুল দেখলাম, স্টার্ট পেয়েছিলেন, বিউটিফুল একটা স্টার্ট পেয়েছেন। তো ওদের যত তাড়াতাড়ি তারা এই জিনিসগুলো শিখতে পারবে, এবং আমার খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই জিনিসগুলো তাদের বলা আর কি, যারা টিমের সাথে আছেন ওনারা যদি এই জিনিসগুলো বলতে পারে, তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে পারে, তখনই তারা খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে। We've seen Nazibullah Zadran, fire up in the first match. A bit about him, please. He's got all the experience in the world. I mean, he's a slow starter, that's for sure. But once he gets his, bearing right, he starts to play his strokes, and he knows how to go about the job. And he's a handy player to have in your side. Absolutely. With his experience, with his ability, he can do wonders. Yeah, and one more thing, Amir bhai, Musaddiq just mentioned that maybe it's a good toss to lose. He was like, let's test out the batting, and it becomes crucial. It's key, especially when you're going to operate in a long tournament. See, if you're thinking of something to happen, if it doesn't happen, you should be ready for the adverse. And when you talk about teams, in my opinion, who are going to actually get in the business end, they need to be well equipped to put runs on the board and also how to chase them. Yeah. Speaking of put runs on the board and chase them, আমরা 160 এর কথা বলছিলেন, বাট রিয়েলিস্টিকলি আপনি কি এক্সপেক্ট করবেন? না, আমি আজকের ম্যাচে আমি ঢাকাকে ফেভারিট রাখবো, কারণ তাদের বোলিংটাই পুরো টুর্নামেন্টই যদি আমি বলি যে তাদের বোলিং একটা ব্রিলিয়েন্ট আর কি, অপশন অনেকগুলো আছে। তাদের ব্যাটসম্যানদের একটু দায়িত্ব নিতে হবে, কারণ সোফার আমরা যে 4টা ম্যাচ দেখেছি এবং বিশেষ করে সকালের 2টা ম্যাচ দেখেছি, 140,
160 মধ্যেই আছে। 160 যদি আমরা সকালে একটা টিম করতে পারি, 160 হয়নি। রংপুরও 135 এর মতন করেছিল, কুমিল্লা 143 করেছিল। তো আজকে ডে 3 হবে ম্যাচের। তো আমি আশা করব যে ঢাকা স্মার্ট ব্যাটিং করবে, কারণ এই টিমে অনেকগুলা প্লেয়ার আছে বাংলাদেশ টিমের হয়ে খেলবেন এরকম প্লেয়ার আছে। তারা যদি স্মার্ট ব্যাটিং করতে পারে 150 প্লাস করা একদম ইজি, কারণ একটা সাইড ছোট আছে। Our bhai, 150 plus would be easy, as Ashraful said. But realistically, what do you expect from Dhaka batting first today? Look, when you talk about Dhaka in the previous game, Gunathalake had his struggles. You know, he took a lot of time to get going. But on the other hand, the other opener, Naim Sheikh, he kept on. Remember this? He kept on getting bad balls. Yeah. He kept on getting those long hops and kept on pulling the ball towards mid-wicket. It doesn't happen every day. It doesn't. So to be able to get to 150 or 60, I think the openers, they need to do seminal work. They need to lay the foundation. Doesn't matter if they consume too many deliveries. As long as they feature in a good partnership and they keep on scoring at the rate of 6, I think they'll end up getting to 160, which is going to be a winning total in my opinion. Well, yes, 150 to 160, that's what our experts think on Straight Drive. This is about it. The two metro cities, Dhaka and Chattogram, face off in this match, in the next match in BPL. দেখা যাক কেমন যায়, আশা করি আপনারা এনজয় করবেন। আবারও নেক্সট ম্যাচের আগে আমরা হাজির হয়ে যাব স্ট্রেট ড্রাইভ নিয়ে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।